ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് എ. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര വവൽസ് ഉണ്ട്? 5 വവൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു. ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എയുടെ സൗണ്ട് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൽഫബറ്റ് എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Whenever we use alphabet A, in a sentence, we pronounce it as A and not as A. Examples നോക്കാം. Rita is a good girl. A boy was playing on the beach. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിലും ഇവിടെ എ മിഡിലും ഇവിടെ തുടക്കത്തിലും ആണ്. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിലും നമ്മൾ ലെറ്റർ എ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എ ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സിംഗിൾ വേർഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഗേൾ, എ ഹൗസ്, a toy, a shop, a car, a tree. അങ്ങനെ. ഇനിയും നമ്മൾ എയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കേ. ആൽഫബറ്റ് എ ഒറ്റയ്ക്കോ എ ഐയുടെ കൂടോ എ വൈയുടെ കൂടോ എ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ സം എക്സാമ്പിൾസ്. നെയിം, ഗെയിം, റെയിൻ. ഇവിടെ എ ഐ ആണ്. പെയിൻ. ഓക്കെ. എ വൈ, ഡേ, സേ. ഇതെല്ലാം എ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും വേറെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ആൽഫബറ്റ് എ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില വേർഡ്സ് ആണ് ആഷ്, at, man, map, gas, an, ash, at, map, man, gas, an. ഇതിലെല്ലാം ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നീട്ടിയാൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എ സൗണ്ട്. എ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് alert, ajar, agree. ഇതിലെല്ലാം എ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറെ ചില പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് നോക്കാം.
ആൽഫബറ്റ് എ സൗണ്ട് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? റെഡ്, ഡെർ, ബെർ. ഇവിടെ എ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും വേറെ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കാം. ആൽഫബറ്റ് ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് നോക്കാം. ആർ, ആഫ്റ്റർ, ആർട്ട്, extra, far. ആർ, ആഫ്റ്റർ, ആർട്ട്, എക്സ്ട്രാ, ഫാർ. ഇവിടെയെല്ലാം ആ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ ആൽഫബറ്റ് ഓ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, awesome, awful. Tall, call, hall, awkward. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ബേസിക് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ഡേ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് സൗണ്ട്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മനസ്സിലാക്കും. സോ ഐ ബിലീവ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടിക്കാണും ആൽഫബറ്റ് എയുടെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.